clothes on, all right? Put your clothes on. Hello, everybody. Wow, never been in this position before. All right. So we were laughing all day. I just heard Revivo's lecture. We were laughing all day. I said, no, Revivo, you go on, you do a lecture. I don't know what I'm going to say after. I'm going to go in and I'm going to say the opposite about everything. Они везде шутили тему того, что Ревиво, ты делаешь свою лекцию, я вас слушаю, потом я что-нибудь вставлю, я не знаю, что я буду говорить, но я что-то придумаю. But actually I just heard it now and I think what we're about to say has a lot in common. Но сейчас он послушал эту лекцию, и он понимает, что очень много вещей, которые он тоже хочет сказать, они очень связаны. So feel comfortable, we're going to speak some little bit of philosophy. Мы поговорим немного о философии капуэры. Because he just said in the beginning, Revivo opened his lecture saying, Capoeira is no one philosophy. It has no one clear philosophy. Capoeira comes from a lot of masters. It's a kind of street philosophy. Each one interprets it his own way. И капуэра это не какая-то одна философия правильная. Капуэра пришла с многими мастерами. Это в том числе уличная философия, интерпретированная многими мастерами после. But still, if you look on the trail, you look the trail the old master lived us. They didn't live a lot because we have few records, few music records, few very little videos. But if you look, very few texts. But if you look at those things they left to us, if you look carefully, you can see a very clear and nice philosophy, which is very relevant to nowadays. И мастера, которые были давным-давно оставили, не так много для нас, наследие не такое большое, да, немного видео, немного песен и текстов, но если вы очень тщательно вглядитесь в то, что осталось, вы поймете, что философия достаточно простая и очень подходит к сегодняшнему дню. Yes, so we call it capoeira in between the lines. Why in between the lines? Because I think this is something we don't speak about much, I think what I said today in my class, today we're very occupied with the lines of the book. Try to say. Neve называет это капуэра между строк. Почему капуэра между строк? Why capoeira between the lines? Because... Yeah, I'm going to explain. Okay. Just that today we're very occupied with the lines. The lines is what you all know about already. The kicks, the movements, the way you sing, some things have you said, the way you play. Those are the lines of the book. То, что мы называем строками книги, это то, что вы уже знаете. Это ваши удары, движения, песни, которые вы знаете, то, как вы играете, как вы поете. Only in between the lines we have this invisible structure holding the format of our book. Но между этими строками есть пространство, которое формирует этот текст. Yes. And sometimes we read, we don't pay attention, we jump from line to line and we don't understand the meaning about what we do. Иногда мы переходим с одной строки на другую, читая эти слова, но мы не понимаем, о чем на самом деле они. So I was thinking, should I talk about this? Maybe not. I know a lot of beginners around here. It's something like little heavy, but I think we're in a time we're ready to speak about those stuff. And in my classes, it's like this. From the first day, we do, I think capoeira is a complete walk. It's of course, physical walk, all about musical walk, but also mental walk and emotional walk. I think it's all inside. Несмотря на то, что у нас присутствует очень много новичков, Нeve считает, что это правильное время, чтобы поговорить об этом. И капуэра для него это что-то целостное. Это не только, да, конечно, это работа над своим телом и над своими движениями, но также это работа над своим умом, над эмоциями, над всем. So I remember when I started capoeira, I fell in love for the first day. Like, I know capoeira since I remember myself, but I remember big day was my first class. И как только он начал капуэйру, он сразу же влюбился в нее. Он помнит момент, когда он начал, и он также помнит самый первый класс. And first class is like being born into a new world. Now you go and like baby eyes, you're like this, looking everything, and I felt it from the first day. But after, then you start training, and I remember the questions came very soon. Like after a few weeks already, few months, questions start coming.
И ты входишь в капуэру, в мир капуэры, в первый класс, как ребенок, с открытыми глазами, тебе все интересно. Но очень скоро начинают приходить вопросы, да, в ситуации Неви через пару месяцев, пару недель, очень много вопросов. Like in the beginning, you're shocked. After you learn some few movements, you enter the hoda, you start playing, and questions come naturally. And then I remember it's like, I don't have any other way to say, but what the fuck is it? Like, what are we doing? I enter the hoda, and what is this? И когда ты начинаешь капуэру, ты все учишь, тебе все интересно, все новое. Когда ты после некоторого времени изучаешь какие-то движения, уже более-менее понимаешь, как это делать, у тебя возникает логичный вопрос, когда ты вступаешь в игру, что происходит. Because you know we fight, but we don't really fight. Потому что мы I don't see any fighter here. Okay, потому что мы как бы боремся или бьемся, но мы как бы вроде бы и не бьемся. I'm not a fighter. И So, он тоже не боец. and then we dance and we have acrobatic, but it's not about this as well. И Not only about this. мы вроде бы танцуем и делаем акробатический элемент, но это тоже все не то. And then those questions, you know, a long times you invent some answers, but none of them really, you know, hold it for me for a long time. И ты в каком-то периоде времени ты для себя придумываешь какие-то ответы на эти вопросы, но ни один из них на самом деле не удовлетворяет тебя на 100%. And I had the luck, I don't know, sometimes luck, sometimes I'm lucky to be present, to get to know a lot of masters in capoeira, a lot of philosophies, a lot of different schools, a lot of different mentalities, way of doing, way of playing, way of being capoeira. И Неви посчастливилось, он считает себя счастливчиком, что ему удалось познакомиться с многими мастерами из разных школ капуэры, разной ментальностью, разным стилем игры капуэры. And it was like me staying pregnant with this question all the time. И он всегда ходил с этими вопросами. Yeah. Because I never asked it for someone, okay? Because I didn't want someone else's answer. I want my answer. No, I didn't feel, I never, right now when I say it, first time I realized I didn't ask it to nobody, because it wasn't like really clear for me, you know, the question. Но он никогда не задавал эти вопросы, потому что он не хотел, чтобы кто-то ответил на них. Он хотел сам найти ответы. И он только сейчас, когда он это говорит, он понимает, что он никогда эти вопросы не задавал никому. And then I came to the realization one day, and this is a very beautiful thing for me, thing I love a lot about capoeira. I'm sorry, I'm moving all the time because I'm like this, I'm electric, okay? But I'm like this, and it's cold. But I came to the realization, capoeira, this very beautiful thing, is an open code. Open code, try. Código aberto, né? И Неви пришел один раз к какому-то заключению, что капуэра – это как открытый код. And this is, I don't know, I hope they understand. And this is a tricky thing, you know, because I see people do everything with capoeira. Some people make a cure out of it, some people make a disease out of it, some people make a business out of it, some people make a way of life, some people make revolutionary movement, some people make politics, some people make fight, some people make dance, each one. Потому что люди могут сделать все с капуэрой, они могут превратить ее в бизнес, они могут превратить ее в какую-то навязчивую идею, в увлечение, работу и так далее. Можно сделать все с этим. Yes? Yeah. And then you come to this realization, it's an open code. What does it mean? I think today capoeira world is in this place, it realizes it's an open code, and each one interprets it differently, but it can also be very dangerous. И каждый человек может интерпретировать капуэру по-своему, но это также очень опасно. Because I see a lot of crazy stuff. I see because it's so free, people, you know, it becomes like a modern art. I don't have anything against modern art, but this is something I can't relate to. You know, just throwing color on a paper and selling it for 1 million. Okay, you sell it, but for me it doesn't make the thing. И поскольку капуэра настолько открыта и свободна, каждый может взять и сделать из нее все что угодно. Неви не совсем с этим согласен, потому что это как можно взять, это как современное искусство, да? Ничего не имеет против современного искусства, но если взять краски и просто налить на холст и продать за $1 миллион, это примерно то же самое. I think the fact
it is an open code, give you a lot of responsibility because you have to make a choice. You don't have to, of course you don't have to, but I think in a certain point you want to make a choice, to choose the way you want to act in capoeira, and of course in life, this is the interesting thing, it goes along with life, because human life is the same thing. No, I'm sorry, I'm going to speak for a while. We're born into this world, and first it's the same thing, we're shocked, and then questions come, and what do I do here, and there is no one way of doing it right, no? And then sometimes we have to choose the way we want to do stuff. Для Неви open code или как капоэра, как открытая система означает то, что ты можешь взять разные возможности для себя, да, разные ответы на все свои вопросы, потому что ты не можешь прийти и задать какие-то вопросы, ты можешь наоборот взять для себя то, что ты считаешь для себя нужным. Yeah, and this give you responsibility, and then the question I think we ask, and this is where everything goes together, is what we really want in life. And I think capoeira is going this place, because everyone here, I can assure, they're going to have the same answer nowadays. You know, we don't live anymore in old Bahia, 1920 Bahia. Everything, I think, have this conscious today of want to live healthy, happy, and, you know, basically. И также это большая ответственность, что вы берете для себя из капоэйры, потому что мы больше не живем в бои, да, все это коррелирует с тем, что вы хотите в жизни, то, что вы берете из капоэйры, потому что все хотят быть здоровыми, счастливыми и так далее. And why I think it's interesting, because capoeira was made just for this. Capoeira originally was made for this. Of course, there are a lot of philosophy, a lot of capoeira in certain times was very violent, but when I look at old Bahia, capoeira, when I look at old mestres, like you see the old game of mestres João Pequeno and João Grande play together. Right? When they play together, you can see this philosophy. I try to pass it to you. It's a very delicate, because it was never written, you know, but it was incorporated. Потому что это философия, которая была у старых мастеров, João Pequeno e João Grande. João Pequeno e João Grande. И когда он пытается передать эту философию их игры. Some people, like Mestre Pastinha, were smart enough, intelligent enough, and forward for the time, you know, and they could even write it. Sorry. I don't speak Russian. I'd love to. Потому что у этих мастеров не было возможности записать эти идеи и передать эти идеи другому поколению. Like Mestre Pastinha wrote, I remember my past, good hope it brings to me. The mestres, they don't play angry. All of them, they know what they do. All of them believe in God and in its peace. Например, Месtre Pastinha говорил о том, что местры не играют зло, они все верят в Бога, и они все верят в мир. And then you see the way other people like Jorge Amado, you know, Jorge Amado, he writes, you see Mestre Traíra playing. Now you have to understand, those guys were tough. Mestre Traíra was a tough guy. Mestre Traíra was, I don't know if you know the story, but Mestre Traíra was a murderer. Mestre Traíra killed a man. Mestre Traíra. Yes. Например, Месtre Traíra, кто не был убийцей, но he killed him. Yes. Но он убил человека. Это были очень тяжелые времена. But still, when Jorge Amado writes about his game, Jorge Amado is saying, let me see if I can remember, he said, it is an aesthetic pleasure to see Mestre Traíra playing. He looks like a ballerine, he looks like a dancer. And the only one, he writes, and the only one that can compete with him in the beauty of the movement is Mestre Pastinha. И Jorge Amado писал про Месtre Traíra, что когда я вижу его игру, он как балерина, он настолько уникален в своей игре, и единственный, кто может соревноваться с ним по красоте игры, это Mestre Pastinha. So you see, capoeira was never about this. Capoeira was never the time to solve, at least not in the old Bahia. Later it became in Sao Paulo and other places, but capoeira wasn't a place to solve things. И из этого можно сделать вывод, что капоэра никогда не было местом, где решались какие-то жесткие проблемы. Она потом стала в некоторых местах, таких как Сан-Паулу, способом решения каких-то проблем. Yeah, and then no, because these texts I couldn't remember.
Yeah, and then we have Dias Gomes. He writes a very beautiful text also about capoeira, 1964. He writes, in capoeira the competitors are not rivals. They don't fight, but they fake fighting, looking geniusly to give an artistic vision of a fight. И в 1964 году Mestre... No, not Mestre. Dias Gomes. Диас Гомес He was a writer and... Это был писатель. Он написал, что капуэра это не бойцы. Они делают вид боя, но при этом... Can I see? In capoeira the competitors are not rivals. Yes. They don't fight, but fake fighting. Yes. Looking geniusly to give an artistic vision of a fight. И они приносят такое искусство, как бой. Они будут больше делать его искусством. Yes. So this philosophy was always there, and I think it's very relevant for it to come back nowadays. И сейчас это приходит назад, да, это видение капуэры. Because today we don't fall, most cases we don't fall into this negative side of violence anymore. Потому что мы больше не уходим в эту негативную сторону, черную сторону капуэры. But I think sometimes we fall into other places. Но иногда мы уходим в некоторые другие места. And it was very nice to hear Vivo speaking about it, because I think this philosophy of connection, of inner connection, was always there. It's all around capoeira. It's all around capoeira. If you see what we do, it's not logic. It's not logic. We shake hand, we put hand to the floor. We have a lot of elements, which are. It's not logic, not for a fight, not for anything objective. И то, что мы делаем, если посмотреть на это очень нелогично. Возьмем руки, наклоним голову к полу, и все это не выглядит очень логично. And I think nowadays, this is where, I don't know how I can say, but nowadays we fall in other places, and this is where the space between the lines is really important, because nowadays I feel like we write one line over the other sometimes. We do one thing, thinking about something else. Now we're living in a time we think one thing, say one thing, and act differently. No? Сейчас мне кажется, что мы живем в такое время, когда мы, расстояние между строк в капуэре, если мы говорим это как про текст, очень важно. Иногда мы пишем по строке новой строкой, когда мы говорим об одном, делаем одно, а думаем на самом деле другое. And I ask you now, do you play capoeira from the inside, for the inside? И он хочет спросить вас, когда вы играете капуэру, вы играете изнутри, для того, чтобы наполнить внутреннее состояние. Because we all know we fall in this every day. We fall in this. We fall in this hole. We do one thing for other stuff. We do think for money. We do think for respect. We do think for people to like us. We do. Потому что каждый день мы падаем в это пространство. Мы делаем что-то для других вещей. Мы делаем что-то для зарабатывать денег, для того, чтобы нас приняли, мы понравились кому-то. And I'm not speaking right now like a master coming to... No, I'm not. I'm just speaking like someone making the process with you. И он не говорит сейчас как маэстро перед учениками, он просто делится своими идеями наблюдениями. Yeah, because I think if we really follow capoeira, if you go with all your heart and you research, now it's a small lecture, we don't have time for everything. But if you research, you will find, you follow this trail, and this trail goes, I believe, somewhere good. Потому что если вы действительно делаете капуэру для чего-то внутри себя, и вы тратите время для того, чтобы исследовать капуэру, то вы обязательно убедитесь в том, что капуэра ведет к чему-то очень хорошему. So it's all around, and that's it. I hope maybe one day we can continue this conversation and go deeper, because this is something one must study. Надеюсь, что когда-нибудь будет время, когда мы сможем поговорить больше на эту тему, то есть это просто introduction. For now there is no certain point, but the only point, the last sentence I'm going to leave you with this idea of trying, while doing one thing, doing it the most pure way you can do. И он сейчас не будет продолжать дальше, но одно из последних предложений, которое хочу сказать, если вы делаете что-то в капуэре, пытайтесь сделать это чистым. То есть делать это только для того, что вы делаете, и не делать это для чего-то еще. Yes, it's very basic. Play capoeira
for capoeira, and there is nothing bad. We all gain money from capoeira also, it's not bad. Don't you misunderstand what I'm saying. Don't you misunderstand. But while playing capoeira, we play capoeira for capoeira. When we go to do a show, we do a show for show. It's all good. Делайте капуэру, играйте капуэру для капуэры, и делайте шоу для того, чтобы быть в шоу. Ничего не плохого, не поймите его неправильно, что да, капуэра приносит деньги для мастеров, это работа, но пытайтесь быть в моменте. But don't lose this connection with the inside, please, just this. Yeah, each one will do his own way. Don't lose this connection with the inside, because today we need it more than ever. Не теряйте связь с тем, что есть внутри вас, потому что сегодня это нужно как никогда. Festa, André. Simbora. Thank you.